Hi, my dear students. I hope you're doing well and welcome to a new unit and a new topic. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ وأهلا وسهلا بكم في وحدة جديدة وموضوع جديد. The topic of our unit or the topic of unit number 9 is environment. الموضوع ديال الوحدة ديالنا أو الوحدة التاسعة هو البيئة environment البيئة. So in this communication session we have a dialogue or a conversation between an English boy and a Moroccan girl. إذن قلت بأن في هذا الحوار هذا في هذا النص عندنا واحد الحوار ما بين هاد الولد اللي هو انجليزي whose name is Jim اللي الاسم ديالو جيم اوكي وواحد البنت المغربية a Moroccan girl whose name is منيا اللي الاسم ديالها منيا. Jim is from London of course and Munia is from Morocco, Marrakesh. Okay, as you can see in the picture كما كتشوف الصورة Jim is phoning Munia or Jim is speaking to Munia on the phone. They are talking to each other on the phone كيتكلموا مع بعضياتهم في التليفون. Okay, so dialogue number 1 Jim hello, this is Jim speaking. How are you, Munia? Munia, fine, thanks. And you? Jim, not bad. The weather is terrible here. What's the weather like there? Munia, it's lovely. بمعنى hello or hi. هذا جيم اللي كيتكلم معك. This is Jim speaking. Okay. هذا جيم اللي كيتكلم معك. كيف حالك منيا؟ How are you منيا؟ منيا fine. بخير. شكرا. Thanks. And you وأنت؟ Jim not bad. ليس سيئا. شوية كما كانوا بالدارجة not bad. شوية. The weather is terrible here. الجو سيء جدا هنا. بمعنى the weather is terrible here. Okay. What's the weather like there? كيف هو الجو هناك? So the opposite of here is there. الضد ديال here اللي هو هنا هي there هناك. منيا it's lovely. ممتاز. Conversation number 2 Jim, and what's the temperature? Munia, it's 34 degrees Celsius. How about London? Is it cold there? Jim, yes, very cold. The temperature is low. It's 6 degrees Celsius. Jim, وما هي درجة الحرارة? And what's the temperature? ما هي درجة الحرارة؟ منيا, it's 34 degrees Celsius. يعني المقياس هو 34 درجة على مقياس سيلسيوس بطبيعة الحال. How about London? وماذا عن لندن؟ Is it cold there? هل الجو بارد هناك؟ Jim, yes, very cold. نعم, جد بارد. جد بارد. The temperature is low. درجة الحرارة أو الحرارة يعني منخفضة. low منخفضة. It's 6 degrees Celsius.
إذا المعدل ديال درجة الحرارة هي 6 درجات على مقياس سيلسيوس أو سيلسيوس كما كنقولوا بالعربية. Now, conversation number 3. Jim, is your brother Hisham nearby? Munia, no, he's in Agadir. Jim, Agadir? Where is it? Munia, it's in the south of Morocco. بمعنى is your brother Hisham nearby? واش الأخ ديالك هشام حداك nearby حداك؟ منيا no, he's in Agadir. بمعنى لا هو في مدينة أكادير. جيم أكادير where is it؟ أين تقع؟ أين تقع؟ where is it؟ منيا it's in the south of Morocco. إنها في جنوب المغرب. So dear students, after having explained our dialogues or conversation, let's do some exercises. أعزائي التالميذ بعد ما شرحنا يعني هاد الحوارات ديالنا نجي نقوم ببعض التمارين. So as usual كالعادة do this. كنعاود نذكر إذا كانت الصورة ما واضحاش عفاكم تبعوا في الكتوبة ديالكم لأن الطبعة هذه عندي شوية مهم. Do this بالمناسبة do this is imperative tense. هذا زمن الأمر واخا ما عندنا شي تصنيف ربما يعني هذا الزمن هذا في الإنجليزية يعني إلا داروا معكم الأساتذة يعني هذا هو الأمر imperative tense. باش كنعرفوا الأمر مباشرة بالverb كيجي مباشرة الverb without subject pronoun ما تيكون فيهش subject pronoun أو لا subject بمعنى he or she or I or Munia or Jim كتلقاش فيه subject كيجي مباشرة للverb. okay do for example كما عندنا هنايا do this قم بهذا or listen to me اسمع أو اصغي إليه اذهب go وهي غادي. إذن حنا تعرفنا لأن هذا الزمن هذا ولا التنس ما كيتطلبناش يعني بزاف ديال الوقت باش نعرفوه. هذا هو زمن الأمر. ها هو عندنا النسبة ما ها هو ديجا listen okay اسمع and write اكتب. إذن listen and write اسمع واكتب true or false صحيح أو خطأ. And then if the statement is false إلى الجملة غلطة correct it صلحها. okay for example we have Jim is chatting with Munia on the internet. Jim is chatting with Munia on the internet. من هنا من جات شات كان شاطي كاتشاطي كيشاطي وراه من هنا من جات ولكن ماشي shot وإنما chat because when we have ch we pronounce ch باش كيكون عندنا ch كنقراو ch ماشي ش. اوكي فوقاش كنقراو ش يعني حتى يكون عندنا s h ملي يكون عندنا ch ولا ch كنقراو بحال كاينه واحد التهنيه وبالتالي chatting not shouting. So Jim is chatting with Munia on the internet. يعني جيم كيدردش لأن الشطرة هي الدردشة. تشاتين أو الشات كما كنقولوا هو الدردشة. إذن جيم يدردش مع منيا عبر الإنترنت. Of course it's false. بطبيعة الحال خطأ. Why? Because Jim, as I have already said, كما قلت Jim is phoning Munia or is speaking to Munia on the phone or is talking to Munia on the phone كيتكلم معها عبر الهاتف. Now our first exercise or our first statement هاد الجملة هذه الأولى ديالنا is it true or false؟ Munia is speaking from Rabat. Munia is speaking from Rabat. واش منيا كتكلم من الرباط. I think
The answer is very clear. تنظن على أن الجواب واضح جدا. Because Munia lives in Marrakesh. Okay. كتعيش بطبيعة الحال في مراكش. So she's not speaking from Rabat, but she's speaking from Marrakesh. Let's come back to our conversation and check. نرجعوا للحوار ديالنا ونفيريفيو ونشوف. So as you can see we have كما كتشوفوا Jim from London is phoning Munia in Marrakesh. Okay, so this is our answer. ده هو الجواب ديالنا. Two, it is fine in London. It is fine in London. يعني it refers to the weather. it كتعود على الجو. إذا لاحظوا أولا بأن the third singular person اللي هو it يعني عنده واحد يعني استعمالات متعددة. It has many uses. It is used for animals. كيستعمل الحيوانات for objects أشياء and also now for the weather. الآن إذا بغينا نتكلموا على الجو كنقولوا it. It is hot. It is cold. etc. كما غادي نشوفوا من بعد. So, two, it is fine in London بمعنى الجو ممتاز في لندن. Is it true or false? Think a little bit about it. صحيح أو خطأ؟ حاولوا تفكروا فيها شوية. Let's come back to our dialogue. نرجعوا للحوار ديالنا. So, Jim said on the phone, قال في التليفون بأنه الحال ديالو شوية ماشي بزاف. And he added وضاف بأن the weather is terrible here. الجو سيء جدا هنا بمعنى in London. So it's false. It's not fine in London. It's terrible, okay? The weather is terrible. It's terrible in London, or it's terrible here, or the weather is terrible here. So, false, كما قلت يعني it is or the weather is terrible in London, or it is terrible there هناك. اوكي ما نقولوش هنا لأنه هو فاش كان كيتكلم بشكل مباشر قال here because he is in London here هنا, ولكن حنا غادي نعبرو نقول هناك. Okay, in London. So there كما نشوفو في الأجوبة ديالنا. Now, question number 3. The temperature is in London is low. The temperature in London is low بمعنى درجة الحرارة في لندن يعني منخفضة. Is it true or false? صحيح أو خطأ؟ Let's check our dialogue. غادي نفيريفيو نشوفو يعني الحوار ديالنا. The answer is in the second dialogue or the second part of the dialogue. يعني الجواب كاين في الجزء الثاني ديال الحوار ديالنا. So Jim and what's the temperature؟ سولها على درجة الحرارة. بني جاوبت بأن درجة الحرارة هي 34 درجة سلسيوس. And asked وسولت how about London. Okay, سولت على لندن. Is it cold there؟ واش يعني الجو بارد هناك. So جاوبها جيم قال بأن yes very cold بأن الجو بارد جدا بما يعني بأن the temperature is low. هو الجواب ديالنا. The temperature is low. So the statement is true. بطبيعة الحال صحيحة. Three, it's 30 degrees Celsius in London. درجة الحرارة هي 30 درجة سلسيوس في لندن. Is it true or false؟ تنظن راه شفنا الجواب. The answer is very clear.
الجواب واضح جدا. So let's come back to our conversation or the part of our conversation that shows the answer اللي كتبين لنا الجواب. We are always at the same or on the same part of the dialogue. احنا رانا زاينين في نفس الجزء ديال الحوار. So the answer is here. It's 6 degrees Celsius. Of course, this is Jim who is speaking. So it's 6 degrees Celsius. And therefore, the statement is false. وبالتالي الجملة خاطئة. ماشي 30 درجة وإنما 6 درجات. The fifth question and the last. السؤال الخامس والأخير. Agadir is in the south of Morocco. Agadir هي في جنوب المغرب. Is it true or false? Also, the answer is very clear. كذلك الجواب واضح. Let's check. أجي نفيريفيو ونشوف. This is what Monia said. هادشي اللي قالت Monia on the phone, of course, to Jim. She said it's in the south of Morocco. Okay? Because Jim asked her the question, where is it? سولها فين كاين أو فين كاينة مدينة أكادير. Monia answered it's in the south of Morocco. So yes, it's true. This is the correction of our exercise. هذا التصحيح ديال التمرين ديالنا. قلنا one false, she's speaking from Marrakesh. كتكلم بطبيعة الحال من مراكش. ولاحظوا راه we have replaced Monia with the subject she. عوضنا Monia بالشي باش ما نعاودوش التكرار. she's speaking which tenses ديال شنو الزمن هذا. of course this is present continuous بحال زعما راه كتكلم دابا. imagine she's speaking on the phone now. كان يعني نتصوروا بأن راه كتكلم الآن في التليفون وبالتالي she's speaking from Marrakesh. Two false. قلنا the weather there or the weather in London is terrible. Okay, so false, it's terrible there. ماشي it's terrible here. إذا قلتي it's terrible here, this means that the weather is terrible in Morocco. هذا كيعني بأن الجو سيء في المغرب ولكن هناك there. 3. Of course the statement is true. الجملة صحيحة. It's 6 degrees Celsius. لأن قالنا بأن واش بارد في الجو. Yes, of course. يعني the temperature is low. وباش عرفناها لأنها مكتوبة وزيد نضاف بأن it's 6 degrees Celsius. For the fourth statement, بالنسبة فاش قلنا واش 40 درجة اللي كاينة في درجة الحرارة في لندن، خطأ بطبيعة الحال false. It's 6 degrees Celsius. Yes, degrees, okay? Degrees. Now, for the fifth question, true. صحيح. Agadir city is in the south of Morocco. إذن أكادير مدينة أكادير city, okay? مدينة أكادير توجد في جنوب المغرب. Now, in 2 we have a question. شفتوا بعدا عندنا واحد السؤال هنايا. شوفوا شنو هو الغرض به. As it's written in red. مادام مكتوب بالأحمر يعني راه عنده أهمية. أجي نشوفوا شنو بغا يقولنا في هذا السؤال هذا. What's the weather like? Okay. قلنا the weather هو الجو وبالتالي this is a question about the weather. Okay. If you want to know how the weather is in a place, you can ask this question. بمعنى إلا بغيتي تعرف الجو في شي بلاصة أو لا
أو الحرارة إلى آخره. donc what's the weather like. what's the weather like. ما هو الجو، كيف هو الجو. okay. كيف هو الجو وكنكمل. so what's the weather like in London, in Morocco, in the USA, etc. Now listen and speak. okay, we're going to listen to this mini dialogue between Tony and فهمي. غادي نسمعوا لهذا الحوار الصغير ما بين توني وفهمي. and repeat after me. try to repeat after me. حاولوا تبداو ترددوا موراي لأن عندنا communication section محادثة. okay. then we have some questions to answer in this table. من بعد عندنا واحد الأسئلة نجاوبوا عليها في هذا الجدول. دابا نشوفوا كيفاش. قراو بعدا الحوار اللي دار ما بين توني and فهمي. Tony, what's the weather like in Cairo? قلنا هذا هو السؤال بمعنى ما هو الجو أو كيف هو الجو في القاهرة. كيف هو الجو في القاهرة. فهمي it's sunny. it's sunny بمعنى adjective مشمس. this adjective comes from the noun sun. هذا الادجكتيف هذا جاي من اسم اللي هو الشمس. اوكي. الشمس هي sun وبالتالي الادجكتيف او الصفة او النات هو مشمس. اذن sunny انه مشمس بمعنى the weather. Tony, and what's the temperature there? and what's the temperature there? بمعنى وما هي درجة الحرارة هناك. فهمي it's hot. الجو ساخن. الجو حار. hot. الجو حار. it's hot. it's 30 degrees Celsius. يعني درجة الحرارة هي 30 على مقياس سيلسيوس. Now take a look at the following pictures to learn some adjectives about the weather. قلت لقيو نظرة على هاد الصور هادو اللي عندنا هنايا باش نتعلموا بعض الصفات أو بعض النعوت كيفاش نعتو كيفاش نوصفوا يعني كيفاش هو الجو. For the first picture sunny. إذا مشمس كما قلنا في الأول. A rainy ممطر. Snowy مثلج. Cloudy يعني غائم. Windy به رياح أو فيه ريح. لاحظوا معايا نقدروا نستافدوا كاع من كلمات أخرى واخا الغرض ديالنا هو نعبروا على الجو ديالنا بالصفات أو النعوت، ولكن في نفس الوقت نستغلوا الفرصة ونتعلموا بعض الكلمات اللي هما nouns أو أسماء. سبق لي قلت بأن sun هي الشمس، هذا الاسم this is the noun. بالنسبة للadjective sunny مشمس، ولكن ملاحظة لاحظوا بأن ضفنا واحد الان اخرى. معليش ندخل في التفاصيل دابا، ماشي دابا، حتى ان شاء الله الجذع المشترك غتعرفوا علاش كندوبلو بعض المرات الكلمات. اذا sun الشمس، sunny مشمس. rain المطر. اوكي rain المطر. rainy ممطر. snow ثلج. snowy مثلج. cloud غيمة. cloudy غائم. wind الريح، إذن windy فيه الريح. Now for the exercise
Let's answer or ask some questions and answer them about the weather. نطرحوا أسئلة كما عندنا هنايا في هذا الحوار هذا ما بين توني وفهمي. نطرحوا سؤال كيف هو الجو ونجاوبوا عليه حسب يعني الادجectives اللي عندنا هنايا في الصور. For example هنايا كعنوان The weather in some capitals today. The weather in some capitals today. بمعنى الجو في بعض العواصم اليوم. For example, Cairo, in Cairo, the capital of Egypt, العاصمة ديال مصر, it's hot. يعني حار. The temperature is 30 degrees. درجة الحرارة 30. In Paris, the capital of France, في باريس العاصمة ديال فرنسا, the weather is cold and the temperature is 8 degrees Celsius. الجو بارد ودرجة الحرارة هي 8 درجات. Belfast, this is the capital of North Ireland, يعني إيرلندا الشمالية. The weather there is very cold. الجو هناك هو بارد جدا. How can we pronounce this degree? كيفاش ننطقوا بهذا الدرجة ديال الحرارة؟ minus, okay, موان فرنسية. ناقص موان minus 8 degrees Celsius. In Sydney, which is the capital of Australia, في سيدني اللي هي العاصمة ديال أستراليا, the weather there is hot too. الجو هناك حار أيضا. as in Cairo, بحال كما كاين في القاهرة. But the temperature degree is 35, ولكن درجة الحرارة هي 35. In Rabat, of course, I don't need to tell you the capital of Morocco. ما نحتاجش نقول بأن عاصمة المغرب. So in Rabat, the weather is warm. دافئ. دافئ. إذا بغينا نعرفوا نعبروا على يعني أنه دافئ ماشي سخون عاود دافئ هو warm ولكن إلا كان حار cold. And the temperature degree is 15. درجة الحرارة هي 15. So let's ask questions and answer them. But before that, how can you ask these questions? How would you say? كيفاش تطرحوا الأسئلة هذو أو كيفاش شنو ممكن تقولوا؟ الأجوبة هما عندي من طبيعة الحال نشوفهم دابا، ولكن حاولوا ديروا مجهود، حاولوا تطرحوا أسئلة ونجاوبوا عليهم بحال كيما عندنا هنايا in this dialogue between Tony and Fahmi. So, for the weather in Paris we can say بالنسبة للجو في باريس يمكننا نقولوا for example you أنت أو أنتِ كتطرحوا السؤال to a friend of course واحد الصديق French friend صديق فرنسي for example. What's the weather like in Paris? كيف هو الجو في باريس؟ Your French friend الصديق ديالك الفرنسي he can say for example it's cold. It's cold. بارد. No, بارد. You. And what's the temperature there? وما هي الحرارة أو درجة الحرارة هناك in Paris of course. Your French
friend can say ممكن يقول it's 8 degrees Celsius. For the weather in Belfast, بالنسبة للجو في بلفاست في إيرلندا الشمالية, you can ask to your Irish friend, ممكن تطرح السؤال للصديق ديالك الإيرلندي أو الصديقة الإيرلندية. What's the weather like in Belfast? كيف هو الجو في بلفاست؟ Your Irish friend can answer, الصديقة ديالك أو الصديق ديالك الإيرلندي يمكن يجاوب it's very cool. It's very cold. إنه بارد جدا. You, and what's the temperature there? وما هي درجة الحرارة هناك؟ Your friend, it's minus 8 degrees Celsius. Okay, ناقص 8 ديال الدرجات. Now, the weather in Sydney, the capital of Australia. You, what's the weather like in Sydney? Your is Australian friend. It's hot. You, and what's the temperature there? Your friend, it's 35 degrees Celsius. The weather in Rabat. You, what's the weather like in Rabat? Your friend, it's warm. You, and what's the temperature there? Your friend, it's 15 degrees Celsius. An extra question and answer, جواب أو سؤال إضافي وجواب إضافي باش يعني نعبر حتى على الجو اللي هو فيه الريح. For example, a friend of yours lives in الصاورة. صديقة أو صديق ديالك كيعيش في الصاورة. You, what's the weather like in الصاورة? Your friend, it's windy. You, and what's the temperature there? Your friend, it's 25 degrees Celsius. Three and the last, التمرين الثالث والأخير، وقبل منه كذلك دائما عندنا جملة ولا بد ما أو سؤال ولا بد ما نرجع له لأن كيكونوا هادو في غاية الأهمية بطبيعة الحال. Where is Tétouan? Where is Tétouan? هنا where is Tétouan أو Tétouan فين هي Tétouan أي أين توجد فين هو فين كتموقع المدينة. Where's is short form هذه الصيغة القصيرة بمعنى where is Tétouan هادشي راه سبق لنا شرحناه فقط غير كنذكروا به. So listen and after that speak with your friend or partner to use the four directions. The four directions باش نستعملوا يعني الجهات الأربع اللي هي north. لاحظوا معايا راه كيشبهوا شويه الفرنسيه باش نعاونوا يعني على اننا نتذكروهم. north le nord, north, okay. south le sud, الجنوب الشمال الجنوب south le sud. east الشرق l'est, and the west الغرب l'ouest. Okay. Now, for example, من dialogue between Rida and Nick. Rida, I live in Tétouan. أعيش أو أسكن أو أقطن في مدينة تطوان. Nick, where is it?
أين توجد؟ هذا It's in the north of Morocco. It's in the north of Morocco. إنها أو توجد في شمال المغرب. So, dear students, what would you say? How can you ask some questions to your partner like this? كيفاش يمكن لكم تطرحوا بعض الأسئلة للزميل ديالك بحال كما شفنا في المثال. So, think a little bit before having a look at the answers. قلت حاولوا أنكم ديروا مجهود، حاولوا تجاوبوا قبل ما تشوفوا الأجوبة. So for example, we can say, or you can say, I live in Oujda. Ben, for example, where is it? You, it's in the east of Morocco. شرق توجد في شرق المغرب. Another example, you, I live in El Jadida. Tracy, where is it? It's in the west of Morocco. It's in the in the west of Morocco. The last one, you, I live in Agadir. Steve, where is it? You, it's in the south of Morocco. It's in the south of Morocco. أعزائي التلاميذ، كنشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله قريبا في درس جديد. شكرا وإلى اللقاء. Thank you very much and see you soon. Bye.